Weer geland. Contacts. Material. Eigenlijk niet echt op, moet ik zeggen. Dat zijn echt dingen wat je moet farmen met de buggy. Oké. Nou, dan kunnen we terug naar Service. The local market is selling gold at a good price, as well as beryllium and superconductors. Exploration data for Sirius now available. Disengaged from local networks. Ship uncoupled. Maintain correct lane on exit. Frameshift drive charging. Ja, dan moeten we nog een planetary landing doen. Station perimeter. This is traffic operations. Maar in ieder geval mijn powerplan, dat is goed, dus vast. Engineeren. 3, 2, AX Krait MK2 is en route to the Sirius system. Fuel reserves are now at 80%. Information: Sirius is investing in its infrastructure. Which plans to proceed? Thank you for pleasing me. Hey, Pas, bedankt voor de resub, jongen. Dat is alweer even geleden. Ja, dat maakt niet uit, joh. Even weg. Wie was het? Marco? Ik was bezig de eerste 6 uur met van alles te farmen voor mijn engineers, voor mijn anti-xeno ship te bouwen. Of te engineeren, zo moet ik zeggen. Het schip is al gebouwd, daar vlieg ik nu in. Nu is het wel om te beginnen, aangezien ik nooit xeno's gevochten heb tegen scoutjes, ga ik dadelijk eens even kijken hoe dit is. Aangezien ik voor de grotere spul sowieso gouge cannons moet unlocken. Moet ik nog eerst het een en ander voor doen, dus doe gewoon een andere keer. Het is een Krait MK2, is wel een, het is een medium schip, net zoals een asp. De reden dat ze meestal deze pakken is, één heeft redelijk wat hulp en twee een paar huge, één heeft 2 huge slots geloof ik. En is heel wendbaar, omdat het medium is.
Er zijn guides bij en volgens mij zo'n beetje van ieder schip kun je er eentje maken. Inclusief de grote schepen. Grote schepen hebben natuurlijk alleen het nadeel. Ze zijn tergend langzaam met draaien, waardoor je bij de hogere level aliens in de problemen komt. Maar voor die scoutjes zou lijkt me geen probleem moeten zijn. Of in ieder geval minder een probleem. Ik weet ook niet of de aliens hier in de buurt zitten, daar heb ik nog niet eens naar gekeken. Moet je maar kijken, joh. Ik heb de afgelopen weken aan mijn reps gewerkt. Ik ben nu rank 12 aan allebei, dus Duke en wat is dat, Re-Admiral, dat ik alle schepen zo gezegd geunlocked heb. En dan kunnen we nu aan onze combat rank gaan werken. Dat gaat schijnbaar het snelste met die scoutjes. Oef. Even vooruit kijken. Fucking bij een neutronster. Op zich, de prijs van deze valt wel mee trouwens, maar 400 of 400 mil. Dus het zijn geen super grote bedragen. En de grootste prijs daarvan zijn de guns. En zoals ik hem nu gebouwd heb, heb ik meteen de basis voor de dikkere aliens. Dan kan ik alleen andere guns opzetten. Oh ja, kut, ik moet op de planeet landen, hè. Ja, daar is ook het een en het ander in veranderd. Het is nog steeds de beste manier om geld te verdienen. Dat zeer zeker. Maar de voidhoppels waar wij altijd op minden, eigenlijk alles ondertussen, werken allemaal met vraag en aanbod. Nu. Dus de voidhoppels zijn ook helemaal gekelderd. Krait MK2 has left Supercruise near surface station, wet research base. Glide initiated. Lucifer is a low-gravity world, at 35 centimos.
Flight completed. Dat lukt mij waarschijnlijk ook geen tweede keer. LAC November Echo Sierra commencing automated flight control routine. Please observe docking protocols. Landing pad 7. Granted. 7. Proceed to landing pad 07. Oh, daar. Ik kan het gaspedaal nog vol openstaan. Even een beetje remmen. Landing gear deployed. Ik moet zeggen, ik heb niet verteld dat ik nou verkeerd omsta. Valt mee. Op deze niet. Touchdown complete. Engaging ship restraints. Ja, plant als het goed is helemaal doen. Moeten we de armor thermospread. Deze kan maar tot 4. Serieus? Of dan ben ik nog. Deze kan toch tot 5. Ben ik naar de verkeerde gegaan. Thermal spread. Zo. Ik stel inderdaad alles maar op 4. Ah ja, inderdaad. Dus je heeft powerkoppeling op 3. Even kijken, charged en enhanced. Opstaan. Ja, dat is een hand cluster. Zo. Maar als dat in 3 zit, heb ik in ieder geval dat vast klaar. Dan Krait 5 access. Wie doet er nog meer powerplants dan? Oh, hier gaat dat niet. Ach, 260 geluidjes. Hier wel 5 ranks. Kan ik daar met de remote workshop bij? Nou, ik kan nog wat op kan zetten. Maar die heeft geen remote workshop. Terug naar
Ah ja. Jij. Full control reestablished. Ship restraints disengaged. Commence departure. Frameshift drive charging. Disengaging automated flight control. Misschien kan ik wel omdat ik die experimental effect erop heb staan. Hoop ik. Dan kan ik verder kan upgraden via die remote workshop. 572 system. This is your Dat zou mooi zijn. system. Information. LTT 3572 is undergoing a boom. There might be some good trading profits to be made here. Frameshift drive charging. AX Krait MK2 is en route to the public sector DL-YD116 system. This is your first visit to the system. This system is not populated. You are over 134 light years from polarity. Dat zag ik. Ik heb als goed is die blueprint L-class ground floor identified. A very common M-class star identified. gepind. Dus ik ga even kijken als ik terug ga naar mijn main station. Of ik dan via de remote naar 5 kan upgraden omdat ik die experimental er nu al op heb zetten. Als die experimental dan blijft zitten, ja, kan ik het ook gewoon op deze manier doen natuurlijk. Ik heb de overcharged dingen heb ik er wel geloof ik in staan bij de remote. AX Krait MK2 is heading to the V886 Centauri system. Caution, White Dwarf detected. You have entered Federation space. Welcome back, Rear Admiral. This is your first visit to the system. The 886 Centauri is a Federation democracy supporting over 5 million souls, aligned to Policia Windus. The 886 Centauri future is the immediate power. There are 2 orbital stations and a lone planetary station in the system. AX Krait MKII's fuel levels are now below 50%. Information. The 886 Centauri is undergoing a boom. There might be some good trading profits to be made here. Frameshift drive charging. Doe terug naar de Funnel World. AX Krait MK2 is en route to the Shinrarna Daystar system. You are no longer in Federation space. Fuel levels are below 50%. Commander. Jameson Memorial. Alvast een beetje gaan remmen, maar dat is dadelijk weer fout.
Let Super Cruise close toward the starboard. Jameson Memorial. Lacey, November, Echo, Sierra. It's good to see you, Commander. Please enjoy your stay at this facility. Even kijken, welke kant zitten wij nou van? Compleet aan de verkeerde kant. Oké. Access granted. Clear to land at docking bay 4-1. Landing pad 41 is at 5 o'clock near, as you enter with the green lights on your right. Oh, dat betekent niet rem. Fixed. Even kijken. Sowieso review. Moet ik zo. Powerplant. Oh, kut. Nee. Oh, wacht. Die heb ik niet gepint. Powerkoppeling. Als je even bounced. Oh, die kunnen we wel verder vanuit hier. Station services data update received. The local market is selling resonating separators at a good price, as well as performance enhancers and consumer technology. Zo. Even kijken, dan kunnen we de powerkoppeling eraf gooien. Die hebben we nou. Delete. Die. Oké. Maar dan moet ik de powerplant zelf
Heb ik die allemaal niet gecharged? Oké, dus dan moeten we even kijken waar die engineer uithangt. Oké, ook 5. Lijkt mij sterk. Dani. Maar die heb ik ook nog niet gemaxt. Right hier. Oef. Ik denk dat ik dan tussendoor een keer moet tanken. Oh, kijk. Was wijsheid. Ik kan er op zich natuurlijk mijn farm afspelen, maar ja, dan moet ik daarna weer van die farm afspelen. Die powerplant fixen. Plus deze nog upgraden. Ergens kan ik wel ergens Population 0. Population 0. Population 0. Wat? Ik moet er allemaal sterk dan. Meer dan ik nog niet. Uitmeten. We gaan eens kijken. Het scheelt, we kunnen in ieder geval op medium landen. Docking flaps free. Ship uncoupled. Exit station quickly and safely. Oh, moet niet zo raar doen. Ineens ondersteboven gaat hangen. Caution, Commander. Reckless flying will result in sanctions. Ons op engine. Frameshift drive charging. Clear station perimeter. We hope to see you again, Commander. Krait MK2 is heading to the Crucis Sector AV-XV1-2 system. This is your first visit to the system. Humans have yet to colonize the system. Inderdaad, nee, deze. Fuel reserves at 85% capacity. Commander. A very common M-class star identified. Systems L-class ground war detected.
Frameshift drive charging. Krait MK2 is en route to the Crucis Sector DL-YC26 system. This is your first visit to the system. Fuel tanks now at 69% capacity. A common K-class star detected. System scan. Very common M-class main sequence star identified. Frameshift drive charging. Ah. Krait MK2 is heading to the Crucis Sector TI-TA3-2 system. Information: arrival star is not scoopable. This is your first visit to the system. T-class ground orb detected. Frameshift drive charging. Ik hoop dat ik hier dadelijk toch ergens een vol kan gooien. Just in case. Krait MK2 is traveling to the Shuile Sector EV-WV2-0 system. This is your first visit to the system. Er zegt niks van. Fuel levels below 50%. Commander. What is Very common Stations. M-class main sequence star identified. Lovely, delectable, divine. How do you say? The gorgeous, Frameshift drive charging. groovy, divine. Krait MK2 is traveling to the ICZ-BB-XB1-3 system. This is your first visit to the system. Kijk, hier laat ik nou even. Eventueel hier moet ik jumpen. AI's fuel levels at 28%. Wat fuel, want. Next jump is beta zien. Zo, doe maar eens even stoppen. Even kijken, kunnen we dat hier ergens zien? Die is booming. Nou ja, daarin. Als het booming is, betekent dat er people zijn. Oh, dat is... Oh, wacht. Oh, die zit daarachter. Goed. Dan gaan we maar daarheen. Ik ga het risico niet lopen. Waar ik die laatste jump niet natuurlijk kan maken. Krait MK2 is heading to the Kamenis system. You are now in Empire space.
Welcome back, Your Grace. This is your first visit to the system. Krait is an empire corporate with a population of well over 7 million. Aligned to Zamimatopal. Extra corporation is the controlling power. There are 2 orbital stations and 3 planetary stations in the system. You are now well over 213 light years from home. AX Krait MKI's fuel levels are now at 28% capacity. Your Grace information, Krait is undergoing a boom. There might be some good trading profits to be made here. Super cruise close to Ocella Starport, South Orbital. Galaxy November Echo Sierra. The Empire cordially welcomes you to our facility, friend. Approval granted. Land on designated pad number 18. Waarom zeg je nou niks, ready? Maintain your approach, Commander. Ground services are ready and waiting for your arrival. 17, 18, 12, 44, ik moet 18 hebben. Landing gear deployed. Wat? Oh, training weer alleen maar te landen.
AX Krait MK2 is now fully refueled. Nee. Imperial Flight Operations Bureau wishes you a pleasant and productive visit, Commander. Even mijn voeten herstellen. Even kijken. Local market price refresh received. The local market is selling Imperial slaves at a good price, as well as geological equipment and Bertrandite. Ja, oké. In ieder geval de goede kant op. Nou, halen we het nou wel in één keer? Nee, nog niet. Wauw. Maar hier zit 11,8 miljoen, dus dat zou moeten lukken. Oké. Full control reestablished. Ship released. Please exit the station safely and promptly. Additional traffic reported. Please ensure you give way to larger vessels. Frameshift drive charging. Let's jump. You are now clear of the station. Imperial Flight Operations Bureau now signing off. 3, 2, 1. AX Krait MK2 is traveling to the Byzantine system. You are leaving Empire space. This is your first visit to the system. Humans have yet to colonize the system. A common G-class main sequence star identified. System scan complete. Frameshift drive charging. Four, three, two, AX Krait MK2 is traveling to the Krait system. You have entered Empire space. Welcome back, Your Grace. This is your first visit to the system. Krait is an empire feudal with a population of around 42.5 million souls, controlled by Ursula Duval. Earl's patent is the Had dus wel door kunnen spelen, want There are hier 3 hadden we dus orbital ook kunnen stations and denken. 2 planetary stations in the system. Information: Krait is undergoing a boom. There might be some good trading profits to be made here. Nou, maar niet uit. frameshift drive Nu hebben we in ieder geval getankt. Four, three, two, one. AX Krait MK2 is in transit to the NSI system. This is your first visit to the system. NSI is an empire dictatorship supporting over 780 million people, controlled by Ursula Duval. HIT 19327 Justice Party is the local faction. There are 6 orbital stations and 4 planetary stations in the system. Fuel levels are now at 68% capacity. Frameshift drive charging.
MK2 is heading to the Shiwei sector NH-BB2-0 system. You have left Empire space. This is your first visit to the system. This system is not populated. Not populated, danken we daarop. Niet denken. A common K-class main sequence star identified. L-class brown dwarf detected. Frameshift drive charging. Krait MK2 is in transit to the HIT 15255 system. You have entered Empire space. Welcome back, Your Grace. This is your first visit to the system. HIT 15255 is an Empire matrix with a population of well over 8 million souls, allied with Denton Pagreus. HIT 15255 Empire Group is the immediate power. There are 7 orbital stations and 4 planetary stations in the system. 7 orbitals. Fuel reserves are at 43% capacity. Hoe ging me denken. Dan komen we nog even verder. Ik dacht dat ik met tank mogelijkheid voorbij spring. Een uitdaging. Krait MK2 is heading to the Jin system. You have left Empire space. This is your first visit to the system. Jin is an independent corporate of around 3,500 people, controlled by Denton Pagreus. Jin Petro Corporation is the controlling faction. There is a lone orbital station in the system. Fuel tanks below 50%. A very common M-class main sequence star detected. T-class brown dwarf detected. L-class brown dwarf identified. Frameshift drive charging. Zo, ons tanksysteem. Krait MK2 is en route to the Thru system. This is your second visit to the system. Thru is an independent anarchy supporting well over 11.5 million people, aligned to none. The sphere houses the immediate power. There are 3 orbital stations and 2 planetary stations in the system. Attention, fuel reserves below 25%. Information, Thru is in civil war. Caution is advised.
Warning, interdiction attempt by pirate detected. Ik heb geen gewone wapens erop zitten. Ja, 2 beamlasers. Geen idee waarom ik een interdictie kreeg. Ik heb helemaal niks bij me. AX Krait MK2 has left Super Cruise close to Coriolis Starport, Wolfson. November Echo Sierra. We've prepared a landing pad for your arrival, Commander. Welcome to our station. Request approved. Adjust heading for approach to pad 18. Landing pad 18 is at 10 o'clock bar, as you enter with the green lights on your right. Dat was een beetje oversturen, hoi. Landing gear deployed. Dat. Zo dan. Lukt wel. Contact. Commence system shutdown. AX Krait MK2 is now at 100% fuel capacity. Niet te doen. Local Zorg market gewoon price weer update received. vervolger. The local market is selling gold at a good price, as well as silver and bertrandite. Control reestablished. Landing gear retracted. Watch for oncoming traffic when passing through the airlock. Precies achter de Space Station. 4, 3, Even eerst een super cruise, want anders gaat dat niet lukken. Ah, het gaat wel lukken uiteindelijk, maar... Wat? Left Super Cruise near Coriolis Starport, Wolfson Orbital. Waarom heb ik hem nog als target?
Fijn als ze de route laten zien, maar niet de route laten zien. Krait MK2 is traveling to the 0D system. This is your first visit to the system. 0D is an independent confederacy of nearly 3 million souls, controlled by none. Menmine League is the immediate faction. There are 3 orbital stations and a lone planetary station in the system. Information: 0D is undergoing a boom. There might be some good trading profits to be made here. Frameshift drive charging. Krait MK2 is en route to the Glies 9086 system. You have entered Empire space. Welcome back, your praise. This is your first visit to the system. Glies 9086 is an Empire corporate supporting nearly 110,000 souls, allied with none. Glies 9086 Gold Dynamic Group is the controlling power. There are 2 orbital stations and 1 planetary station in the system. Information: Glies 9086. Analysis finished. Object 2 is a medium gravity high metal content world. I am detecting high numbers of active silicate vapor geysers. This data could be worth over 16,500 credits. Scan finished. Celestial Object 1 is a medium gravity high metal content world that is suitable for landing. I am detecting high numbers of active silicate vapor geysers. This scan might get you over 15,000 credits. A common G-class star detected. Scan and analysis completed. Body 4 is a medium gravity high metal content world with metal rich and metal rich rings that is suitable for landing. I am detecting high levels of active silicate lava flows. This data should sell for over 15,000 credits. Scan and analysis finished. Object 3 is a low gravity rocky body that is suitable for landing. Analysis completed. Object 3 is a medium gravity high metal content world with a metal rich ring that is suitable for landing.